Yeah, I think there were two different halftimes. The first halftime, I think we had a lot the ball, but we didn't play it that vertical that we wanted to. It was not the plan to play like this. Of course, we want to use the ball, but we want to use it to play more vertical. And I think the goal that we conceded, that was a product of it. We had directly before 5 seconds, two situations where we can play the ball forward. We didn't play the ball forward, we played sidewards. And then out of that, we made the mistake, although, of course, these mistakes are happening, but they should not happen on this level. I think we are all clear about that. And in the end, we go into the halftime with a 0-1, even though it should be a 0-0 still, even though it was not a good halftime of us. The second halftime was a lot better. We created a lot. I feel like a little bit like a déjà vu. For sure, we have the higher XG in this game. For sure, we have a big chance. I think it was with Omar. It should have been a goal. And in this kind of phases, we have to score to win games. But also in that phase, we had some moments where we were not sharp in the rest defense, and we give the opponent some really easy counter attacks where they also had to be a little bit more dangerous. But if you sum it up, the second half, we were a lot more active, we were a lot more dangerous, and there were a lot more dynamic, there were a lot more shots, and a lot of danger. But in that phases, we have to score more goals, and that's why I always sit here like a lot of times in a déjà vu, because we concede a goal, then we come back, which is nice, which is good, which is positive, comparison to the beginning of the season. But then there should be the 2-1, and we should go out on this home game with a win instead of a draw. And I'm just sad for the guys, because they deserved more in a lot of games. And we didn't, and came out of these games with a draw. It was like this Mechelen, Antwerp, Genk, where we were a lot closer to the 3-2 than the opponent, and today as well. And as I said, I said it before, I think, for the match, that the results are not a mirror of our work, and for me as well, not a mirror of our matches. But in the end, this is also part of the game and part of the development, because everything we do between the two boxes are effort to be then really effective in the box, and this is something we are missing as well in both directions. In the boxes, I think we are really good between, but then in the boxes we have to be more mature, which is easy to say for a young team, but this is something where we have to develop, and we will for sure, but it should be as fast as possible. Goed, uiteindelijk met de score denk ik dat we allebei billijk tevreden kunnen zijn. Maar als ik naar mijn eigen ploeg kijk, dan vond ik ons vandaag net die laatste scherpte missen. En ook de technische zuiverheid om er langs onze kant echt een goede wedstrijd van te maken. Desondanks vond ik dat we zeker in de eerste helft vrij makkelijk onder de druk van CERCLE uitkwamen door een uitzakkende middenvelder aan de zijkant. En waardoor dat je dan toch vaak vooruit gevaarlijk kon zijn. Tweede helft vond ik ons iets te weinig voetballen. En vooral tot aan de 1-1 eigenlijk defensief iets te ver naar achter leunen en iets te veel ruimte in ons middenveld weggeven. Waardoor dat je de goal weggeeft door geen druk op de bal te hebben aan de zijkant. Die voorzet mag te makkelijk komen en dan ook niet opgepikt in het centrum. En na de 1-1 toch weer een aantal goede momenten hebt in de omschakeling via verticaal spel of een overload aan de zijkant. En dan is het jammer dat je die schoten vanuit de box niet meer in doel krijgt. En daarom een beetje een dubbel gevoel langs onze kant. En dan vind ik het heerlijk dat je een dubbel gevoel hebt als promovendus in een uitwedstrijd. Dat je het gevoel hebt dat je beter had kunnen doen en dat je daar een beetje teleurgesteld voor bent. En dat typeert deze groep wel, dat ze hongerig zijn. Alleen misschien na de goede reeks ook net die 15% extra scherpte die we de voorbije weken wel hadden, ontbrak een beetje vandaag.